இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேல்ஸோட ஃபிங்கரிங் எல்லாமே பார்க்க போறோம். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல வந்து ஸ்கேல்ஸ் வந்து எப்படி ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது, பிராக்டிகலா எப்படி ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது, தியரியா எப்படி ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுங்கறத பார்த்திருந்தோம். இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஸ்கேலுக்கும் என்ன ஃபிங்கரிங் அப்படினு எல்லா மேஜர் ஸ்கேலும், அதாவது Black keys and white keys எல்லா ஸ்கேல்ஸோட ஃபிங்கரிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து C மேஜர் ஸ்கேல். ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரெண்டுமே நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து C மேஜர் ஸ்கேல். சில பார்த்தீங்கன்னா நோ Black keys, ஒன்லி ஒயிட் keys மட்டும் தான் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கரிங் மட்டும் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்டிங் ஃபிங்கரிங். நார்மலா ஃபிங்கரிங் பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட்ல 3 and 5, லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல 5 and 3. இதுதான் ஃபிங்கரிங். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல 5 and 3, ரைட் ஹேண்ட்ல 3 and 5. இதுதான் ஃபிங்கரிங். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் சேர்த்து வாசிக்க போகிறேன். மேக்ஸிமம் ஸ்கேலுக்கு இந்த ஃபிங்கரிங் தான் வரும். பட் சில ஸ்கேலுக்கு, அதாவது இப்போ எஃப் ஷார்ப் வாசிக்க போகிறேன் அப்படின்னா எஃப் ஷார்ப்புக்கு எனக்கு லைனாக வரும்போது எஃப் ஷார்ப்புக்கு தம் ஃபிங்கர் வருது அப்படின்னா மட்டும் அங்கே கொஞ்சம் ஃபிங்கரிங் ஆல்ட்ரேட் ஆகும். மற்றபடி ஃபிங்கரிங் எல்லாமே இதுதான் ஃபிங்கரிங். சி மேஜர் ஸ்கேலோட சேர்த்து வாசிக்கலாம் ஃபிங்கரிங். எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட்ல 1 2 3 வச்சுட்டு இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ரெண்டும் சேர்த்து வாசிக்கும் போது லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல 5 4 3 2 1, அதாவது 5 ஃபிங்கர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட்ல கொண்டு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 ரைட் ஹேண்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல 2 ஃபிங்கரிங் இருக்கு. ஸோ ரைட் ஹேண்ட்ல மூவ் பண்ணணும், அதாவது தம் ஃபிங்கரை கீழே மூவ் பண்ணணும். மூவ் பண்ணி 1 2 ப்ளே பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ரைட் ஹேண்டில் 3 ஃபிங்கரிங் இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஃபிங்கரிங் முடிஞ்சு. ஸோ ஃபோக்கஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டில் கொண்டு வாங்க. இங்கேருந்து தேர்ட் ஃபிங்கர் மூவ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வரும்போது தம்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா. தம்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தேர்ட் ஃபிங்கர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ரைட் ஹேண்டில் ஃபோக்கஸ். அதாவது எங்கே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மாற்ற போகிறோமோ ஃபோக்கஸ் அங்கே கொண்டு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட், அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட், அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட், அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட். ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம ரைட் ஹேண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் இங்கே 2 ஃபிங்கரிங் இருக்குது. ரைட் ஹேண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் இங்கே 3 ஃபிங்கரிங் இருக்குது. இப்போ பேக் வரும்போது லெஃப்ட் ஹேண்டில் தான் வந்துட்டு சீக்கிரம் மாற்றுவோம். பிகாஸ் 3க்கு அப்புறம் மாற்ற போகிறோம். இங்கே 5 ஃபிங்கரிங் இருக்குது. ரைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும். ஓகே, இதான் சி மேஜர் ஸ்கேல். நெக்ஸ்ட் டி மேஜர் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா லைனாக நம்ம CDEFG ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாக் கீ பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டி மேஜர் ஸ்கேல். டி மேஜர் ஸ்கேலில் F and C ஷார்ப் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டி மேஜர் ஸ்கேலோட ரைட் ஹேண்ட். இதுக்கு சேம் 3 and 5 தான் ஃபிங்கரிங். ஸோ இதுக்கு நார்மல் 3 and 5 தான் ஃபிங்கரிங் வந்திருக்கு. லெஃப்ட்டுக்கும் சேம் 5 and 3 தான் ஃபிங்கரிங் வரும். ஸோ 2 சேர்த்து வாசிக்கலாம். இப்போ இமேஜ் ஸ்கேல்ல பாத்தீங்கன்னா 4 ஷார்ப். என்ன ஷார்ப் வரும்? F ஷார்ப், C ஷார்ப், G ஷார்ப் and D ஷார்ப். ஸோ இப்போ இந்த 4 ஷார்ப், அதாவது Black keyயோட ஃப்ரண்ட்ல இருக்க 2 Black keys மட்டும் வாசிக்க போறோம். ஸோ இமேஜ் ஸ்கேலோட ரைட் ஹேண்ட் சேம் 3 and 5 ஃபிங்கரிங் தான். லெஃப்ட் ஹேண்டிங் சேம் அதே 5 ஃபிங்கரிங் தான்.
சேர்த்து வாசிக்கலாம். F major scale. Next F major scale. F major scale ஒரே ஒரு B flat. அதாவது third ஓட last black மட்டும் ப்ளே பண்ண போறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் இதில் வந்துட்டு ரைட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கரிங் மாறும். எதனால ஃபிங்கரிங் மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. இப்போது F G A B ஃப்ளாட்டுக்கு இப்போ நான் 3க்கு அப்புறம் தம்ப் வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ தம்ப் வந்து எங்கே வருது? எனக்கு பிளாக் கீழே வருது. ஸோ பிளாக் கீக்கு தம்ப் கொண்டு போனால் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஃபிங்கரிங் மாற்றிருக்காங்க. ஸோ 1 2 3 4. ஸோ 4th ஃபிங்கர் வைக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் 1 2 3 4 எஃப்க்கு ஃபிங்கரிங் மாறும். ஸோ பிளாக்கு தம்ப் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபிங்கரிங் ஆல்ட்ரேட் பண்ணி ப்ளே பண்ணிக்கலாம். எதுக்காக இப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வாசிக்கும் போது பிளாக்குக்கு தம் ஃபிங்கர் வச்சா கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாக இருக்கிற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால ஃபிங்கரிங் ஆல்ட்ரேட் பண்ணி எப்படி வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸ்கேல்ஸ்லேயே கொஞ்சம் ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போது எஃப் மேஜரோட ஒன் மோர் ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கரிங் பார்த்துடலாம். ஸோ இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சேம் அதே 5 and 3 தான். சேர்த்து வாசிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எஃப் மேஜர் ஸ்கேல். நெக்ஸ்ட் ஜி மேஜர் ஸ்கேல். ஜி மேஜர் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் மட்டும் ஷார்ப் வரும். அதாவது நம்ம எஃப் மேஜருக்கு என்ன பண்ணோம்? இந்த 3யோட கடைசி வச்சோம் இல்லையா? அதாவது 3 ரைட் சைட் பிளாக் வச்சோம் இல்லையா? எஃப் மேஜர் ஜி மேஜர் ஸ்கேலில் இதோட ஃப்ரண்ட் எஃப் ஷார்ப் மட்டும் ப்ளே பண்ண போகிறோம். ஸோ ஜி மேஜரோடது ஜி மேஜருக்கு சேம் அதே 3 and 5 ஃபிங்கர் தான். அதில் சேஞ்சஸ் கிடையாது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபிங்கரிங். ஸோ இதில் சேஞ்சஸ் கிடையாது. அது சேர்த்து வாசிக்கலாம். அப்போ G major scale. Next A major scale. A major scale la 3 sharp, F sharp, C sharp and G sharp. So A major scale. A major scale right hand padala. A major scale le finger changes kadiyadhu. Adhe 3 and 5 da. Left hand fingering same adhe 5 and 3 da. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சேர்த்து வாசிக்கலாம். ஏ மேஜர் ஸ்கேல்ல பி மேஜர் ஸ்கேல் எல்லாமே பிளாக். எஃப் ஷார்ப், சி ஷார்ப், ஜி ஷார்ப், டி ஷார்ப், ஏ ஷார்ப் 5 ஷார்ப் வரும். ஸோ இதில் வந்துட்டு பி அண்ட் இ, அதாவது பிளாக் கீஸோட ரைட் சைட் ஒயிட் கீஸ் மட்டும் நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம். ஸோ பி மேஜர் ஸ்கேல். ஸோ பி மேஜர் ஸ்கேல் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கரிங் மாறும். எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இங்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லிட்டில் ஃபிங்கரை நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ லிட்டில் ஃபிங்கரில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க, எஃப் ஷார்ப்புக்கு தம் ஃபிங்கர் வந்துடுது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இங்கே 4th ஃபிங்கர் மூவ் பண்ணுறாங்க. 4th ஃபிங்கரில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தம் அழகாக ஒயிட்டில் முடிஞ்சிட்டு இங்கே பிளாக் ஈவனாக வருது. ஸோ அதுக்காக தான் தம்ப் எங்கெங்கெல்லாம் ஒயிட் வருதோ அந்த ஸ்கேலுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஃபிங்கரிங் ஆல்ட்ரேட் ஆகுது. அவ்வளோதான். லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஸோ இப்போ போத் ஹேண்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ப்ளே பண்ண போகிறோம் பி மேஜர் ஸ்கேல்ல. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒயிட் கீ, அதாவது C to C வரைக்கும் இருக்கிற ஒயிட் கீஸோட மேஜர் ஸ்கேல்ஸ். இப்போ பிளாக் கீஸோடது பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பிளாக் கீஸ்க்கான ஃபிங்கரிங் பார்க்க போகிறோம். பிளாக் கீஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டி ஃப்ளாட் மேஜர் ஸ்கேல். டி ஃப்ளாட் மேஜர் ஸ்கேலில் சேம் எல்லாமே பிளாக் வரும். அதாவது எஃப்
and C தவிர மீதி எல்லாமே black வாசிப்பு. First right hand பார்க்கலாம். எடுத்த உடனே நமக்கு வந்துட்டு black keys தான் வருது. ஸோ நம்ம எடுத்த உடனே right hand thumb finger play பண்ண முடியாது. ஸோ இதுக்கு ஃபிங்கரிங் மேக்ஸிமம் இதில் இருக்கிற black keysக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபிங்கரிங் மாறும். ஏன்னா எல்லாமே ஸ்டார்டிங் black keysக்கு இருந்தால் thumb நம்ம அவாய்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம செகண்ட் ஃபிங்கரிங் வைக்கிறோம். So D flat major ஓட left hand fingering. இப்போ ரெண்டு கை சேர்த்து ப்ளே பண்ணலாம். இதில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஸ்டார்டிங் 2 3 வச்சு இங்கே லைனாக போய் இங்கே 1 and 2 கொடுத்தேன் இல்லையா, இதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயும் 3 2 வச்சு இங்கே முடிச்சுட்டு இங்கே வரும்போது நம்ம தேர்ட் ஃபிங்கரும் ப்ளே பண்ணிக்கலாம், செகண்ட் ஃபிங்கரும் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்டிங். ஸோ இங்கே முடிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபிங்கர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த ஃபிங்கர் கொடுத்துக்கோங்க. சி அண்ட் தேர்ட் ஃபிங்கராக இருந்தாலும் சரி, சி அண்ட் செகண்ட் ஃபிங்கராக இருந்தாலும் சரி. செகண்ட் ஃபிங்கர் கொடுத்தாலும் சரி ஆர் தேர்ட் ஃபிங்கர் கொடுத்தாலும் சரி, செகண்ட் ஃபிங்கர் கொடுத்தாலும் சரி, உங்களோட கன்வீனியன்ட் அதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து E flat major scale. E flat major scale B flat, E flat and A flat 3 flat வரும். ஸோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் பார்க்கலாம். இதுலேயும் சேம் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் எடுத்த உடனே ரைட் ஹேண்டுக்கு செகண்ட் ஃபிங்கர் வச்சாலும் ஓகே, தேர்ட் ஃபிங்கர் வச்சாலும் ஓகே. இது ரெண்டும் உங்கள் சாய்ஸ். ரெண்டில் நீங்கள் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இப்போ தேர்ட் ஃபிங்கர் நான் என்னோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு நான் ப்ளே பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். Left hand. So both hands. நான் ஏன் இங்கே தேர்ட் வச்சுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயே நான் இங்கே தேர்ட் வைக்கிறேன், அதனால நான் இங்கே தேர்ட் வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் இல்லைனா செகண்ட் ஃபிங்கர் வச்சுக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் F sharp major scale. F sharp major scale வந்துட்டு B தவிர மீதி எல்லாமே வந்துட்டு ஷார்ப் தான், இன்க்ளூடிங் C sharp, E ஆல்சோ ஷார்ப். B தவிர மீதி எல்லாமே ஷார்ப். ஸோ அதில் ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கரிங் பார்க்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபிங்கரிங். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு A flat major scale. A flat major scale பார்த்தீங்கன்னா 4 flat, B flat, E flat, A flat and D flat. ஓகே, இப்போ இதில் என்ன ஃபிங்கரிங் இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம். இது வெரி ஈஸி. இந்த 3 ஃபிங்கர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த 2 மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். வந்து இந்த 3 ஃபிங்கரிங் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த 2 ஃபிங்கர் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். பிகாஸ் 2 3 அப்புறம் 4 வச்சா இங்கே நம்ம லிட்டில் வைக்கணும், இல்லைன்னா தம்ப் வைக்கணும். லிட்டில் அண்ட் தம்ப் மேக்ஸிமம் பிளாக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸ்கேலில். ஸோ வந்துட்டு தம்ப் வச்சிரும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு 4 வச்சா மறுபடியும் சேம் கான்செப்ட் தான், தம்ப் ஆர் லிட்டில் ஆர் தம்ப் வரும். ஸோ அதனால இங்கே நம்ம தம்ப் வச்சுக்கிறோம். இதுதான் இதோட ஃபிங்கரிங். இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபிங்கரிங், லெஃப்ட் ஹேண்ட்க்கும் சேம் அதே 3 ஃபிங்கரிங் தான். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ A flat majorல ஜஸ்ட் இந்த 3 ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் B flat major scale. B flat major scale பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2 flat மட்டும் தான், B flat and E flat. ஸோ இதுலேயே சேம் அதே மாதிரி தான். B flatக்கு நீங்கள் தேர்ட் ஃபிங்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, செகண்ட் ஃபிங்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, உங்களோட கன்வீனியன்ட். நான் இப்போ தேர்ட் ஃபிங்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், பிகாஸ் நான் இங்கே தேர்ட் ஃபிங்கரில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தேர்ட் ஃபிங்கரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால இங்கே நான் தேர்ட் ஃபிங்கரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட். both hands. Okay, so
ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லா ஸ்கேலும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டான ஸ்பீடில் நான் வாசிச்சு காட்ட போகிறேன். ஸோ இப்போ சி மேஜர் ஸ்கேல் இருந்து வந்துட்டு ஒயிட் கீஸ்க்கான ஃபிங்கரிங். ஸோ இப்போ பிளாக் கீஸ்க்கான ஃபிங்கரிங் வசிக்கிறேன். இதுதான் ஃபிங்கரிங் எக்ஸசைஸ். இது வந்துட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எவ்வளோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் வரும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்ததா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததா எனக்கு கீழே கமெண்டில் போடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.